Ayubowan and good morning and welcome to the Jathika Pasala Ordinary Level English Program. So how are you? So the days and the weeks and the months are getting closer to our ordinary level examination. ඉතින් පුතේ දුවේ කොහොමද? අදත් අපි ජාතික පාසලේ ඉංග්‍රීසි වැඩසටහනත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ගේ ආලින්දයට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් වෙනදා වගේම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා අපේ තනුජා මැඩම්. තනුජා මැඩම් කොහොමද ඉතින්? Good morning. අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මොන වගේ පාඩමක්ද අපේ දරුවන්ට අද කියලා දෙන්නේ? Yes. So good morning dear students. Today we are going to talk about writing about past incidents. Past incidents. So what vocabulary, what tense that we should use for these things matter a lot. So we'll discuss. අපි යමු අපේ පළවෙනි segment එකට තනුජා මැඩම් in focus. හරි. Writing about past incidents. ඉතින් තනුජා මැඩම් කිව්වා වගේ වෙච්ච සිදුවීම් කොහොමද ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන්නේ. දැන් තනුජා මැඩම් දැන් මේක ගැන කතා කරනකොට දැන් මේක අපිට විභාගයට කොහොමද උවමනා වෙන්නේ? ඔව් විභාගයට ඇත්තටම උවමනා වෙන්නේ you will be given to write this is on writing children. Actually the least preferred skill in your GCE O level paper. So the number of attempts, the students who attempt this are very less. ඒ නිසා තමයි අපි writing පොඩ්ඩක් වැඩි දියුණු කරන්න ඕනේ. මොකද ලකුණු වැඩිත් ඒකට. ඒ නිසා දරුවනේ අපි focus කරමු writing කොහොමද කරන්න කියන එක. විශේෂයෙන්ම story එකක් ලියද්දී මේ past incidents ඕන වෙනවා නේද? Very true. Right, okay. මෙන්න තියෙනවා තනුජා මිස් මේක මේ අපේ textbook එකෙන්ම අරගෙන තියෙන්නේ නේද? මේ grade 11 textbook unit 1 වල sir. It's in unit 1, so this is very useful. Hope children you have the textbook with you and have a book and a pen also so that you can write certain things when we talk. Right. Yes. Good. So we'll first describe what this tense is. So when you describe about past incidents, you have to use the past tense. So you have to use the past tense. So in your textbook, in unit 1, there are given the types of tenses we have, the past tenses we have. So let's go through that. Right, past tense. තනුජා මැඩම් අපිට තියෙනවා උදාහරණ කීපයක්. මම past tense ගැන කියන්නම්, past continuous ගැන කියන්නම්. තනුජා මැඩම්ට පුළුවන් past perfect tense එකයි past perfect continuous එකයි අපි දෙන්න ඔන්න බොහොම මේ ආදරෙන් දේවල් ටික බෙදාගෙන අද ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්න තමයි ලෑස්ති එහෙමනේ තනුජා මිස්. හරි. So there are 4 Yeah, right. The simple past tense is usually used to express a single action done at a particular point of time in the past. So it's like this. So we have this past, maybe last week, last month, yesterday. ඔන්න තියෙනවා past incident එකක්. ඊයේ වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ගිය සතියේ, ගිය මාසේ, ගිය අවුරුද්දේ. දැන් මේ වගේ සිද්ධියක් විස්තර කරන්න තමයි අපි past tense පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට එක සිද්ධියක් ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ textbook එක බලා ගන්න. On my last birthday I donated some books to the local library. මගේ last birthday එකේදී, කලින් birthday එකේදී මම පරිත්‍යාග කළා. Donated. මම මේක highlight කරලා පෙන්නන්නම්. Donated. එතකොට මෙන්න මේ වචනය තමයි past tense වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගලට තේරෙනවා ඇති පුතේ දුවේ I කියන එක කර්තෘ කෙනෙක්. එතකොට කර්තෘ අනුව මෙතන past tense එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතෙන්ට ed දාලා ඔන්න අදහස කියලා තියෙනවා මම පරිත්‍යාග කරා පොත් ප්‍රමාණයක් local library එකට. ඒ කියන්නේ ප්‍රදේශයේ තිබිච්ච library එකට පරිත්‍යාග කරා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තනුජා මිස් අපිට past continuous tense නේ තියෙන්නේ. ඒක is usually used to express an action still going on at a point of time in the past. දැන් ඒක මම මෙහෙම විස්තර කළොත් දැන් අපි මේක past tense කියලා ගත්තොත් මෙන්න මේ කාලේ. ඔන්න ගිය සතියේ සඳුදා මෙන්න මේ කාලෙදි මේ සිද්ධිය වෙමින් පැවතුණා. ඒ කාලේ වෙමින් පැවතුණා. එන්නේ ඒ වගේ අදහසක් කියන්නේ. I was waiting for a letter from you when the postman delivered it.
I was waiting. මම බලාගෙන හිටියා කියන එක. ඒ කියන්නේ යම් කිසි කාලයකදී කවදද දීලා තියෙන්නේ when the postman delivered it. දිනේ නම් හරියට දීලා නැහැ. අපි කියමුකෝ ගිය සතිය කියලා. ගිය සතියේ යම් කිසි දවසක ඔන්න එයා postman එනකම් බලාගෙන ඉඳලා තියනවා කියන එක. එතකොට කතෘ ඒත් එක්කම supportive verb එක was සමග ක්‍රියාපදයට ing එකතු වෙලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තනුජ මිස් මෙන්න මේ විදිහට අපි විස්තර කරන්නේ. දැන් මම simple past tense එකයි past continuous tense එකයි විස්තර කළා. දැන් තනුජ මැඩම්ට තියෙන්නේ අමාරුම කොටස විස්තර කරන්න. මම බොහොම මේ ලස්සනට මේ අමාරු කොටස දුන්න අපේ තනුජ මැඩම්ට. තනුජ මැඩම් විස්තර කරලා දෙන්නකෝ. So the past perfect tense, children, you have two actions there, and we talk which action happened first, right? If you go back to your book, the slide, you will see the definition usually used whenever we wish to say that some past action had been completed before another action started. So two actions, one action was completed before the other. අවස්ථාවන් දෙකක්, එක අවස්ථාවක්, එක action එකක්, එක ක්‍රියාවක් අනිත් ක්‍රියාවට කලින් ඉවර වුණා කියන එක තමයි අපි මෙතනදී කියන්නේ. ඒ කියන්නේ තනුජ මිස් දැන් මම කලින් එකේදී කිව්වේ එක සිද්ධියයිනේ. මේකේ සිද්ධි දෙකක් තියෙනවා. ඒ සිද්ධි දෙකෙන් එකක් කලින් වුණා කියලා කියන තමයි මේ tense එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. So we don't use this tense in isolation, children. You can't use this in isolation. So you need two incidents there, and the purpose of speaking about past perfect is you tell which action happened first. Right? So can you give us the example? Yes, sure. My father had visited the library a week before he organized this donation. එතකොට මෙතන ක්‍රියාවල් දෙකක් තියෙනවා නේ තනුජ මිස්. එතකොට මේකේ කලින් වෙලා තියෙන කොයි එකද තනුජ මැඩම්? Yes. So my father had visited the library a week before. Right? He organized this donation for me. So what is the action? My father had visited the library a week ago before he organized the donation for me. So which action? The underlined one. Right? So had visited. So always remember, children, we need the had among the have verb, we need the had word and the past participle. දැන් මෙතන visited කියලා තිබ්බට අපි දන්නවා දරුවනේ සමහරකට past tense එක වගේම තමයි past we have the past participle also. So don't get driven. Sometimes the past perfect past participle could be just as the past tense. So here that is the example, had visited. So had plus the past participle, we need to use this. If you can see in the slide, had visited. So had come, had highlight karanna neda. Yes. Right. Had swum, had drunk. එහෙම had එක්කලා ඉන්න ඕන past participle එක දරුවනේ. And about the fourth one, the past perfect continuous is a combination of past continuous and past perfect. Right? So we describe, the purpose of this is to describe an action that began in the past and went on for some time in the past. So this again is reference to the past tense. So action started in the past, it went on for some time in the past. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මේ සිද්ධිය උනේ අතීතයේදී යම් කිසි continuation එකක් තියෙනවා අතීතයේදී. ඒක වර්තමානයට ගෙන්නේ නැහැ අපි, because we are talking about the past. So this is the combination of past continuous and the past perfect. So keep that in mind. So we'll be working on this, children. Yeah. So the example given is? He had been waiting for a long time to get those books for the library. Yeah. So he had been waiting. Right? So we combine both the past continuous and the past perfect to make the past perfect continuous tense. So now, children, as you know, we Rupavahini always give you activities to cater all the students of all categories. So we'll be starting with a very simple activity, so that we will start with a very simple thing, and then we'll be moving on to complex activities. So the first activities we have chosen. Right. Yes. Find the past tense verbs. Yeah. So now, children will be giving you 1 minute. Just go through the slide and see which of these words can be categorized under past tense. ඔව් දැන් අපිට ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් ඇක්ටිවිටි එක අපි පොඩි තපර ගානක් දෙනවා මේකෙන් past tense කියන එක past tense වලට අදාළ වචන ටික highlight කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට හිතින් මතක තියාගන්න පුළුවන් නැත්නම් select ලියාගත්තත් කමක් නැහැ දැන් පොතක් පෑනක් එක්කනේ පොඩි මතක් කිරීමක් තමයි අපි කරන්නේ නේද? Yes. එතකොට මේ මතක් කිරීම ඔයගලන්ට උදව් වෙනවා මේ පාඩම තුලම දිගටම රැඳිලා ඉන්න මොකද්ද මේ අපි කියන්න හදන්නේ කියලා. හැබැයි දැන් අපි මේ වෙනකොට තනුජ මිස් ටෙන්සස් 4ක් විතර ඔව් කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්නේ past tense.
past tense. Yeah, okay. So what are the words, children? Right. So the first one, jumped. Is it a past tense? Yes. So recycle. So these are words taken from your textbook, children. So you should be familiar. So And we have the recycle began. brings it. Yeah. Meva, they are not past tense, so they fall under the present tense. So spent. Okay. And then ran, started, reduce, protected, visited, watched, heated, visiting. අපිට past tense ගණයට ගන්න බෑ because it's visiting ing. නමුත් was හරි were හරි තිබ්බනම් අපිට past continuous ගණයට ගන්න පුළුවන්. අපි මෙතන activity එක මේක නිසා we cannot use that. So swam is a past tense, played is a past tense, find present tense, traveling it's continuous. It depends on the verb that is used, the be verb that you use. Whether if you use was or were, it can be a continuous tense. Added, taught, watch is a present tense, taken is a perfect tense. If you add had, then it will be a perfect tense, past perfect tense. තනුජ මැඩම්ගෙන් දැන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා. ඇයි දැන් තනුජ මැඩම් දැන් සමහරක් ක්‍රියාපද අතීතයට යන්න ගිහිල්ලා ed වෙලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් began, spent වගේ වචන එහෙම ed එකතු වෙලා නැහැ. මොනවද මේ වචන? ඔව් ඒක තමයි ට්‍රෙන්සර් මම දැන් කතා කරන්න ගියේ. දැන් මේකෙන් අපිට පේනවා දරුවනේ ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා මීට කලිනුත් grade 10 6 to 10 අපි verbs කොටස් දෙකකට බෙදනවා regular verbs සහ irregular verbs කියලා. ඒතර මේ ed වලින් ඉවර වෙන ඒවාට අපි කියනවා regular verbs. එතකොට මෙතන අපිට හම්බුණා jumped, protected, visited, watched මේ සියලුම words දරුවනේ ඔයාලගේ අච්චු පොතෙන් text book එකෙන් අරන් තියෙන people's book එකෙන්. එතකොට swam වගේ එකක් we put it under irregular verb, swim, swam, swam. So we talk about 3 columns when we talk about verbs. So present tense or the base verb, past tense and the past participle. So remember well, base verb, that is actually it's the present tense, and then the past tense and then the past participle, right? So here swam is an irregular verb. Then played is a regular past tense. So taken comes under the third column, which is the past participle. එතර මේ taken කියන වගේ වචනයක් අපිට තනිවම පාවිච්චි කරන්න බෑ දරුවනේ. අපිට ඕනේ යාට helping verb එකක්. We need either to make it passive is taken or has taken. මෙතනදී අපි past tense ගැන කතා කරන නිසා අපි focus කරමු had taken. So swam ගත්තොත් අපිට පේනවා swum. So had swum will make it past perfect. Yes? Yeah. Let's build up sentences. දැන් වාක්‍ය හදන්න තමයි හදන්නේ. Yes. දැන් මේ අපි ඔයාලට පොඩි activity එකක් දීලා තියෙනවා. හැම වචනයක්ම most evenings sometimes කියන එකෙන් පටන් ගන්න ඕනේ නැහැ. sentence එකක් build up කරන්න වචන ටිකක් අපි දීලා තියෙන දරුවනේ හිතන්න කොහොමද අපිට මේ වාක්‍ය හදාගන්න පුළුවන් මේ වචන භාවිතා කරලා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා වචන බැලුවා. දැන් අපි වාක්‍ය බලනවා. අපි මේ ඔයාලව හුරු කරන්නේ simple to complex ලිවීමේදී උපකාරයක් වෙන්න. So we are practicing writing children. These are past tense. You are using these words to construct sentences related to the past tense. අපි කීපයක් හදමුද? Yes. හරි. most evening ඊළඟට sometimes තනුජ මිස් මට කියන්නකෝ මම මෙතනින් ඊතල ටික යවන්න. Yes. හරි. Okay. So the film started. The film started. Yeah. How can you say children? So look for a time started. At 7:30 දාන්න පුළුවන්ද sir? දාමු. Yes. Right. At 7:30. Yes. එතකොට මේකේ started කියන එක තමයි අතීතයට හරවලා තියෙන්නේ නේද? Yes. So the next one, we think of another verb children. It could be we worked, we stayed, we arrived. Anything is possible. So we arrived home before dark. Right.
Yeah. So we have given you some examples like that, children, in our next slide. So maybe you can try this. Yeah. So the words. Yes. If we go to the next slide, Right. we will see some of the answers highlighted. The past tenses are highlighted. Right. The film started at 7:30. We arrived home before the dark. Everybody worked hard. We stayed with our friends. Most evening we stayed at home and watched cartoons. Sometimes they went out for a meal. Yeah. තව මේකේ තොරතුරු තියෙනවද තන්ජමිස් අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමුද? Yeah, we'll go to the next slide. Right. Yeah. So Let's these words are taken from the previous activity that we did, children, in finding out the past tense verbs, right? So now you are going to write your own sentences. So earlier we differentiated the present tense from the past tense, and then after that we gave you words and you matched them into make meaningful sentences, and now you are going to write your own sentences. So the words given are, Terence, sir? Jumped, protected, visited, watched, began, added, ran, started. එතකොට මේකින් regular verbs කීපයක් තියෙනවා, irregular verbs දෙකක් වගේ තියෙනවා නේද? Yes. So let's go to the answers to save time. Right. Jumped. The cow jumped over the moon. Protected. The villagers protected the birds. Visited. We visited the shrine. Watched. The actors watched the director. Began. School began after a long vacation. එතකොට පුතේ දුවේ බලන්න දැන් තනුජමිස් කියලා දුන්න විදිහටම කෙලින්ම ක්‍රියාපදයේ අතීතයට හරවලා ලියලා තියෙනවා. දැන් සමහරක් වෙලාවට තනුජමිස් අපි දුවල පුතාලා අහන දෙයක් තමයි එහෙනම් ඉතින් මේ past tense ලියන්න was were මොකටද කියලා. දැන් was were පුතේ දුවේ පාවිච්චි කරන්නේ තත්වයක් ගැන කියන්න. එහෙම නැත්නම් ing පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැතුව අපිට කෙලින්ම පුළුවන් ක්‍රියාපදේ අරගෙන අතීතයට හරවලා past tense වාක්‍යයක් ලියන්න. සමහරක් අය මේක පටලගෙන දැන් උදාහරණයක් the cow was jumped කියනවා. එතකොට passive voice ගණයට තමයි වැටෙන්නේ. නමුත් ඉතුරු කොටස වැරදි හින්දා වාක්‍ය නිවැරදි වෙන්න යන්නේ නැහැ. ඒකත් මතක තියාගන්න. හරි. අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු නේද? Yes. So there are few more sentences for you in our next slide. Added. My mother added 3 spoons of sugar. Ran. The athlete ran across the playground. Started. The pandemic started last year. ඔය විදිහට තියෙනවා නේද? හරි. මේකෙත් ඒ විදිහටම තමයි. Yes. පැහැදිලිව පේනවා නේද තනුජමිස්? මේකේ started, ran, added මේ වචන past tense වලින් තමයි යොදලා තියෙන්නේ. Yes. හරි. Most memorable day of my life. Yeah, so now we started with the word and then we went to sentence level, guided with the guidance, and then we started writing our own sentences, and now you are going to write your own paragraph. So this question we usually get in part 1 to write a paragraph. So we'll see, children, with help how we could write the sentences or a paragraph. දැන් මගේ අමතක නොවන ජීවිතය දවසේ ගැන කතා කරද්දී ඒ කියන්නේ වෙච්ච සිදුවීම් ටිකක් තනුජමිස් මේ කතා කරන්න ඕනේ නේද? දැන් මේ තනුජමිස්ගේ ලයිෆ් එක ගැනද කියන්නේ? අපි බලමු. Yeah, the most memorable day of my life. Right? So දරුවෙක් විදියට grade 11 දරුවෙක් විදියට ඔයාලගේ ජීවිතේ the most memorable day in your life. So this is guided, children. This is an easy way of writing. So think of the words given, phrases given, and try to use these words in your construction in paragraph writing. And just to help you out, after writing, tick the word off or cut the words or the phrase off so that you know you have done this, right? So what are the phrases given, sir? Yes. Project in history, school exhibition, collected 100 coins, 10 different countries, all teachers appreciated, shared information,
that day memorable day. Yes. ඒ කියන්නේ මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ තමයි තියෙන්නේ. මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ ටික පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දරුවන්ට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම දීලා තියෙනවා. past tense පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ වාක්‍ය හදන්න. Yeah. And you know children, when you are given a paragraph to write, when you write your paragraphs, always keep in mind we need an introductory sentence. We need some sentences to support the introductory sentence. Also, we need a concluding sentence. So those three, keep in mind. Introductory sentence, supporting sentences, and then a concluding sentence. ඒ කියන්නේ හඳුන්වා දීමේ වචනයක් වාක්‍යයක් අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ ඒකට සපෝට් කරන්න වචන ටික අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ අවසන් කිරීමේ වාක්‍ය අවශ්‍යයි. දැන් තනුජ මිස් හොඳ දෙයක් කියලා දුන්නේ. මොකද අපේ දරුවෝ අහනවා කොහොමද සර් මේ ටික වචන ටික නැත්තම් අදහස් ටික ගොනු කරගන්නේ කියලා. ඔය ටික ඔය විදිහේ ඔය පිළිවෙලට ගොනු කරගත්තා නම් අදහස් ඉක්මනින් ගොනු කරගෙන ලියන්න බහින්න පුළුවන් වැඩේට. ඒකයි එතකොට ඔයත් එක්කම අපි මතක තියාගන්න ඕනේ අපි යූස් කරන tense එක මොකද්ද දැන් මේකේ තියෙන්නේ the most memorable day of my life so this relates to your past action ඒතර past action එක නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම යූස් කරන්න ඕනේ past tense නේද සර් අනිවාර්යයෙන් ඔව් අපි යමුද ඊළඟ right yes හරි so did we read the words given yeah all days are not special but few days stand in our memories and make us feel nostalgic. One such day is my successful project in history. I collected 100 coins of 10 different countries and kept it as an exhibit in my school. There was no end for the appreciation I got from all teachers. My friends were so astonished at my collections. I shared a lot of information with my friends and it gave me a good name of me in my school. That day was the most proud filled and memorable day in my life. Then Tanuja miss මේක ලිව්වේ කොහොමද කියලා අපිට කියලා දෙන්න. Yes, now look at the first sentence children. All days are not special. So this is given in the present tense, doesn't matter. Right? And then you are going to talk about you are going to give a few more supportive sentences. Look at the concluding sentence. That was the most proud filled and memorable day in my life. And then the close. Conclude එක නේද? Yes. අවසන් වාක්‍යය. Yes. So the first sentence, can you underline that, sir? All days are not special. Yeah. So we could take these two together, not but special, but few days stand in our memories and make us feel nostalgic. So nostalgic, you want to go back to your past. You think of your past, right? And there's another word here, astonished, right? You are mavithiyata path karana, the astonished. Yes. So look at the supporting sentences which have been given to you, children. One such day is my successful project in history. ඒකත් තනුජ මිස් present tense වලින් තමයි ලියලා තියෙන්නේ නේද? Yes. So after that the supporting details or the supporting sentences are given in the past tense. Collected hari kept right kept and so was also there was no end for the appreciation. I got my friends were I shared gave right yes so always think of the tense that you are writing and when you ask to write a paragraph so limit it to the number of words that they would give 50 to 60 or 40 to 50 right so read the questions well and then start answering maybe you can write another incident like this a memorable incident and send it to Terence to the email address yeah yes okay right. So I have to mention one more thing about this thing so when you are writing this kind of paragraph in part 1 you need to think about how many words that you are going to include in this particular paragraph so how are you going to manage this ඉතින් මේ වගේ වාක්‍යයක් එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ වාක්‍ය ගොඩක් එකතු කරලා ඡේදයක් ලියද්දී පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මේ වගේ දේවල් ලියලා තියෙන්න දෙනවා නම් මේ තනුජ මිටන් දුන්නු උදාහරණය හරියම ලස්සනයි බලන්න හරි ලස්සන පළවෙනි වාක්‍ය හරි සරලයි සමහරක් වෙලාවට තනුජ මිස් අපේ දුවල පුතාලා ටිකක් සංකීර්ණ අලුත් වචන දාලා වාක්‍ය හදනවා පළවෙනි වාක්‍ය ඒක එතකොට අමාරුයි කියලා අමාරුයි සහ ඒක වරදින්න තියෙන chance එක වැඩි ඒ වුණාට
දැන් තනුජ මිස් දාලා තියෙන එක බලන්න හරිම සරලයි. all days are not special. Yes. හරිම සරලයි. එතකොට කියවන කෙනාට තේරෙනවා මෙයා නිරවුල් මනසකින් තමයි මේ පුතා දුව ලියලා තියෙන්නේ. But few days stand in our memories and make us feel nostalgic. නමුත් සමහරක් දවස් අපිට ටිකක් අමුත්තක් දැනෙනවා අපේ මතකයන් ආපස්සට යනවා කියලා. දැන් මේ විදිහට ලියනවා නම් වචන 50ක් 60කින් ලිව්වහම ඇති. සමහරක් වෙලාවට මේ වගේ ලිවීමේ කොටසක් ආපුවම දරුවෝ වැඩි කාලයක් ගන්නවා මේ වගේ ලියන්න. හැබැයි එහෙම කරන්න එපා. තනුජ මිස් කියපු විදිහට ඉන්ට්‍රොඩක්ටරි එක ඊට පස්සේ ඒකට සපෝට් කරන්න ඊට පස්සේ කන්ක්ලූඩින් සෙන්ටෙන්ස් එක ලියන්න. හැබැයි මේක ලියද්දි අපේ දූල පුතාලා කරන දෙයක් තමයි ටිකක් මැදට ගියාට පස්සේ ප්‍රශ්නය අමතක කරනවා. You forget about the question. But you need to refer to the question over and over again when you write this kind of a thing, because sometimes you are going out of the questions and you are going to write some extra details which are not relevant. සමහරක් වෙලාවට මේකක් ලියද්දී අපේ දුවල පුතාලා එක දිගට ලියාගෙන යනවා ආයෙත් ක්වෙස්චන් එක බලන්නේ නැහැ. ලියලා ඉවර වෙලා තමයි ක්වෙස්චන් එක බලන්නේ. එතකොට අනවශ්‍ය විදිහට කාලයක් ගිහිලා අනවශ්‍ය තොරතුරුත් එකතු වෙලා. අන්න ඒකෙදි කල්පනාකාරී වන්න. මොකද මේක රචනාවක් නෙමෙයි. එහෙම නේ තනුජ මිස් මේක පොඩි ඡේදයක් විතරයි. මේකෙදි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට past tense හරියට පාවිච්චි කරයිද කියන එක. එතකොට බලන්න මෙතන there was කියලා තියෙනවා. My friends were. අර මම කිව්වේ තත්වයක් පැහැදිලි කර ගන්න කොටයි ක්‍රියාවක් පැහැදිලි කරගන්න කොටයි was were එනවා ක්‍රියාවක් කෙලින්ම අතීතයට හරවලා තියෙනවා. හොඳයි තනුජ මිස්. අපි යමු මම හිතන්නේ ටෙරන්ස් මතක් කරපු එක හොඳයි. අපි සමහරකට ලියන්න ගියාම අපේ දරුවෝ එකක් අනවශ්‍ය ඩීටේල්ස් අනිත් එක තමයි ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කියලා පෙන්වන්නට යෑමෙන් ගොඩක් we start writing giving complex sentences, compound sentences. Don't do that. Simple sentences would do if you think it will go wrong. So stick to simple sentences, you will be given marks. හැබැයි තනුජ මැඩම් අපි ලොකු වචන එහෙම දුන්නොත් ලකුණු වැඩියෙන් දෙනවනේ. නෑ එහෙම නෙමෙයි මම කියන්නේ දැන් අපිට වැරදි නෑ නේද අපි කියන්නේ නැදුවේ. මේ වරදින තැනක් තියේවි කියලා හිතන තැන්වල දරුවනේ ඔයාලා simple sentences use කරන්න. කොහොමත් ලකුණු හම්බෙනවනේ. complex sentences ලිව්වොත් grammar වැරදෙනවා. එතකොට ඔයාලට ලකුණු 5යි මේකට හම්බෙන්නේ content වලටයි language වලටයි. ඒතර එතනදී ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ නිසා let's use simple sentences. That's the easiest way. ලකුණු 5 දෙනවා අනිවාර්යෙන්. ඕගොල්ලෝ ලොකු වචන ලිව්වයි කියලා ඒකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි වැරදුනොත් එක ස්පෙලිං එකක් වැරදුනොත් grammar you have to stick to the topic. අනිවාර්යෙන්ම. හරි. Let's watch a video on true friends. දැන් අපි මොන වගේ වීඩියෝ එකක්ද බලන්න යන්නේ? අපි මේ හැමදාම දන්න වීඩියෝ එකක් නේද මේ කතාවේ තියෙන්නේ? එහෙම කරන්නේ ඔව් දන්න වීඩියෝ එකක් දෙන්නේ දරුවනේ. ඒතර ඔයාලා වචන හසුරුව ගන්න ලේසි. අපි මේ කරන්නේ ඔයාලව විභාගයට හුරු කරන එකනේ. මේ විභාගය යන්නේ මේනේ. ඒතර විභාගයට හුරු කරන්න ලේසි දේවල් දීම තුලින් දන්න දේවල් දීම තුලින් ඔයාලා වචන මතක තියාගන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවනේ. සහ ඊට පස්සේ ඒක තවත් ඒ වගේ කතා වලට අදාළ කරලා ඕගොල්ලන්ට ගෙදරදී හෝම්වර්ක් ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. අපි වීඩියෝ එක බලමු. Shiv and Hari were two good friends. They used to spend a lot of time together. One day, they were passing through a forest near their village. Suddenly, they saw a bear coming towards them. Shiv knew climbing, so he hurriedly climbed up a tall tree to his safety. Hari did not know how to climb a tree. He stood there helplessly. Suddenly, an idea flashed in his mind. He had heard that the wild animals did not touch the dead body. So, Hari applied his wisdom and lay down on the ground as a dead person. Soon, the bear reached there. He sniffed Hari's face and thought him to be dead. The bear did not touch Hari and went on his way. After some time, Shiv climbed down and asked Hari, "What did the bear say in your ears when you were lying down?" Hari replied bitterly, "He told me to keep away from selfish friends like you. Keep away from opportunists." ඔගොල්ලෝ දන්න කතාවක් නේද? දැන් තනුජ මිස් මේකේ මොකද්ද මේ අපේ දරුවන්ට උගන්වන්න හදන්නේ? Yeah, so we are going to write about this past incident. Shiva and Hari were two good friends.
මේ දෙන්නගේ කතාවක් තමයි යන්නේ නේද ශිවා and හරි බලන්න මෙතන verb පාවිච්චි කරලා තියෙන පුතේ දුවේ ඒගොල්ලන්ගේ තත්වය ගැන කියන්න මොකද්ද තත්වය ඒගොල්ලෝ හොඳ යාළුවෝ කියන එක Yes. ඊළඟට suddenly they saw a bear එතනදී තත්වයක් නෙමෙයි කෙලින්ම ක්‍රියාව අතීතයට හරවලා තියෙනවා දැන් අපි යන්නේ ඇක්ටිවිටි එකකට වගේ දෙයකට නේද තනුජා මිස් Yes. What happened next Yes. ඊළඟට මොකද්ද වුනේ ඔන්න අපි වලට yes. happened එතකොට ඔයගොල්ලෝ past tense වලින් තමයි ලියන්න ඕනේ So we have given you the words and you know the story now and how will you write? So the words one friend climbed other. So how will you use this in constructing past tense incidents? right අපි යනවා දැන් කතාවට the friend who knew to climb trees did so but the friend who did not know to climb trees made a plan Yeah, I like to take your attention, children. Did not know to climb. So did not know. If you go back to the slide, you will see. Did not know. Can you underline that, sir? Did Hari. not know. So did කියන්නේ past tense එකක් දරුවනේ. No, we don't keep you past tenses. We don't keep two past tenses. Therefore, if we used it, the verb that follows should be in the base form or the present tense. So ඒ did කියන්නේ not සංජය know. මැඩම් ලොකු දෙයක් කියලා දුන්නේ මේක අපේ දුවදරුවෝ කරන වැරද්දක් did හින්දා past tense උනේ ඒකින්ද ක්‍රියාපදයක් past tense වලින් තියන්න ඕනි කියලා හිතනවා නමුත් එහෙම කරොත් ඒක වැරදි did වලට පස්සේ එන සියලුම ක්‍රියාපද present tense වලින් තියන්නේ ඒකට හේතුව did කියන damn එකකින් ඔක්කොම past tense කරලා ඉවරයි එහෙම නේද Yes. හරි okay did not know to climb the trees එක යාළුවෙක් දැනගෙන හිටියේ නෑ ගස් නගින්න right ඔන්න මේ ඒ යාළුවා ඔන්න bear එනවා sniffed එයා ඉව කරනවා what happened when the bear went away so you are given with another set of words and phrases and you are asked to prepare a kind of paragraph or kind of a story hari දැන් තනුජ මිස් අපි මේ ටිකත් පැහැදිලි කරලා දෙමු මොනවද මේ කියලා Friend on the tree climbed down, asked, what bear tell you? Friend replied, bear advised not to believe fake friend. So use these words, phrases and construct a few more sentences. right the friend on the tree came down and asked his friend on the ground friend what did the bear tell you into your ears the other friend replied the bear advised me not to believe a false friend දැන් මෙතනත් කොහොමද තනුජ මිස් past tense පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ ඔන්න Yes. tree came down asked ඊළඟට did Yeah, what did the bear tell? tell told නෙමේ Yes. Right. What did the bear ඒක මම tell? පොඩ්ඩක් රවුන්ඩ් කරන්න නේද did වලට පස්සේ එන ක්‍රියාපදය ගැන අපි පොඩි arrow එකක් අන්න right. Yeah, that's nice. right ඊට The other පස්සේ friend the other friend replied. replied the bear advised මේවා regular verbs and believe Not to believe. to believe Yes. a false friend Yeah. right දැන් අපි මෙච්චරලා බැලුවේ තනුජ මිස් අර කතාවේ කොටස් දැන් සම්පූර්ණ කතාව බලන්න යනවා so I'm going to read the question not the question actually the answer and you have to write down the past verbs මම දැන් මේක කියවද්දි හිමින් කියවද්දි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ තියෙන past verbs ලියා ගන්න right once two friends were walking through the forest they knew that anything dangerous can happen to them at any time in the forest so they promised each other that they would remain united in any case of danger. Suddenly, they saw a large bear approaching them. One of the friends at once climbed a nearby tree, but the other one did not know how to climb. So, being led by his common sense, he lay down on the ground, breathless, pretending to be a dead man. The bear came near the man, lying on the ground. It smelled in his ears and slowly left the place, because the bears do not touch the dead creatures. Now
the friend on the tree came down and asked his friend on the ground, "Friend, what did the bear tell you into your ears?" The other friend replied, "The bear advised me not to believe a false friend." ඔන්න උතනින් කතාව ඉවර වෙනවා නේද? Yes. So here, check your answers, children. We have highlighted the words where the 4 types what we studied first. Check your answers. So Right. once 2 friends were walking through the forest. They knew that anything dangerous can happen to them at any time in the forest. So they promised each other that they would remain united in any case of danger. Suddenly, they saw a large bear approaching them. One of the friends at once climbed a nearby tree, but the other one did not know how to climb. So being led by his common sense, he lay down on the ground breathless, pretending to be a dead man. The bear came near the man, lying on the ground. It smelled in his ears and slowly left the place. Because the bears do not touch the dead creatures, now the friend on the tree came down and asked his friend on the ground, "Friend, what did the bear tell you in your ears?" The other friend replied, "The bear advised me not to believe a false friend." දැන් අපි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නවා කොහොමද මේ වාක්‍ය ලියන්නේ කියලා නේද? දැන් අපිට යන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? Let's practice කියන segment එකට. දැන් තනුජමිස් අපිට practice කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? Yes, so you are just going to describe what happened last week, maybe in your house, maybe in your a known person's house. Yeah, so look at the pictures, think of the verbs, past tense, and then write the incident, right? So what words can we use for this? Yeah, jumped. What is the mother doing? Mother is saying something, right, in the second picture. So said, advised, told. Third picture. Read. So read and read. Same spelling, children, but different pronunciation. Yes, and in the last picture, what is the mother doing? Yeah, so kissed. What is the child doing? Yeah, if you put it in the past tense, slept. Okay, we have a sample answer for you, children. Right. හිතන්නේ සමහර කලාවට අපි උත්තරේ දෙන්න හදුවා අද මේක විතරක් කියලා දෙනවා කියලා නෑ. උත්තරෙත් තියෙනවා. sample answer එකක් තියෙනවා. දැන් මේ පින්තූර හතරට අදාළව නේද තනුජමිස් මේ වාක්‍ය ටික ගොඩනගලා තියෙන්නේ? Yes. There lived a little girl. She was very mischievous. It was night and her mother told her to go to bed. But she did not listen. She was playing again. Then the mother advised her. She wanted to read a storybook. So they sat on a couch. So the mother read her a good story. හරි සරලයි නේද? තනුජමිස් දැන් මේ වගේ දෙයක් කොහොමද ලියාගන්නේ කියන එක සමහරක් වෙලාවට අපේ දුවල පුතාලා හිතෙනවා. මෙතනදී වෙන දේ තමයි තනුජමිස් දැන් අපේ දුවල පුතාලා 11 වසරට ගියාම සිංහල භාෂාවේ නැත්නම් දමිළ භාෂාවේ තියෙන ප්‍රවීණතාවත් එක්ක තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවට මේක පරිවර්තනය කිරීමක් කරන්නේ. දැන් මේ පරිවර්තනය කිරීමේදී ඕගොල්ලන්ගේ සිංහල භාෂාවේ නැත්නම් දමිළ භාෂාවේ තියෙන ප්‍රවීණතාවය, ඒකේ තියෙන ප්‍රාගුණ්‍ය, ඒකේ තියෙන අපි කියනවා හැකියාවන් කෙලින්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවට දාන්න තරම් අපේ සමහරක් දුවල පුතාලට ඒ දැනුම, ඒ වොකැබියුලරි එක, ඒ වචන, ඒ වාක්‍ය රටාවල් නැහැ. අන්න එතනදී වැරදීමක් සිද්ධ වෙනවා. වාක්‍ය රටාවල් වල ග්‍රැමර්, ස්පෙලිං වැරදීමක් වෙනවා. ඒ වෙනුවට අපි සිංහල භාෂාවේ ප්‍රවීණතාවයට වඩා 11 වසර තියෙන ප්‍රවීණතාවයට වඩා අපි කියමුකෝ සිංහල භාෂාවේ 6 වසර නැත්නම් 7 වසර තියෙන ප්‍රවීණතාවය අනුව මේ වෙච්ච සිදුවීමක් කියන්න කිව්වයි කියලා. අන්න ඒ මට්ටමින් ඕගොල්ලෝ ලිව්වොත් මේ විදිහේ සරල ලස්සන ඡේදයක් ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්නත් පුළුවන්. දැන් තනුජමිස් අපි මේ පින්තූරේ පොඩ්ඩක් ආයිත් අරගමු.
මේ පින්තූරේ හරීම මේ සරල පින්තූරයක්. මේ වගේ පින්තූර අරගෙන ඔයගලන්ට ලියන්න පුළුවන් කෙටි ඡේද ලියලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. සමහරවිට තව වැදගත්කමක් තියෙනවා දරුවනේ. ඔයාලගේ මේ අපේ purpose එක මේ වගේ පින්තූරයක් තෝරා ගැනීම. Question number 16 in part 2, the last question, you have a creative writing part where you have to describe this kind of things. එතකොට මේ වගේ දේවල් දැන් තනුජමිස් අහනවා අපේ දුවල පුතාලා දැන් අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේ වගේ සිද්ධි අරගෙන ඕගොල්ලන්ට පින්තූර අරගෙන ඕගොල්ලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් නම් ඒවා රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් නම් ඒවා රයිටින් කරන්න පුළුවන් නම් ඕගොල්ලන්ගේ ස්පීකින් පැත්තත් පොඩ හැදෙනවා. මොකද past tense ගැන තියෙන දැනුම oral english එහෙම නැත්නම් ස්පීකින් වලට හරිම වැදගත්. හරි. අපි යනවා දැන් ස්ලයිඩ්ස් කීපයක් පහු කරලා ඔන්න තවත් ආන්සර් එකක් තියෙනවා ඒකේ කොටසක් නේද? ඒකේ කොටසක් ඔව්. The little girl enjoyed the story a lot. Then she went to sleep. She kept her teddy bear beside her. The mother was very happy as the little girl went to bed early. The mother kissed her good night. That was a happy day for them. Then මෙතන enjoyed තියෙනවා, went, kept, beside her ඒක නම් preposition එකන්නේ. The mother was very happy. තත්වයක් ගැන විස්තර කරලා තියෙනවා. The girl went, past tense, kissed, and that was a happy day. ඔය විදිහට regular irregular verbs පාවිච්චි කරලා was verb පාවිච්චි කරලා තත්වයන් විස්තර කරලා උත්තරේ තියෙනවා. හරි. දැන් ඔන්න exam එකට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. Yes, so තනියම අපිට කියන්න බලන්න ලකුණු අපිට කීයක් විතර දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. 5 marks children altogether. So you'll be getting 2 for content as you can see on the screen, and language you'll be getting 3. So to get all 3 for language and all 2 for content, stick to the topic and then think of your language. There shouldn't be any kind of errors, right? So to get all 3, you should not have any of the errors, right? So you should have well connected sentences and spellings, punctuation. Those things are very, very important, right? To get all 5 marks. ඒක තනුජමිස් අපි පොඩ්ඩක් සිංහලෙනුත් පැහැදිලි කරලා දෙමු අපේ දුවල පුතාලට. ඒ කියන්නේ ලකුණු දෙකක් හම්බ වෙන්නේ meaningful paragraph with required length. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලිව්වොත් තමයි ලකුණු දෙකක් හම්බ වෙන්නේ. ඊළඟට some points අපි ඉල්ලලා තියෙන දේවල් වලින් එකක් දෙකක් වගේ තිබුණොත් හම්බ වෙන්නේ ලකුණු එකයි. අනවශ්‍ය ඒවා ලියලා තිබුණොත් ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒ තියෙන්නේ content එකට. content එකට කියන්නේ අන්තර්ගතයට. ඊළඟට grammar වලට නේද තනුජමිස් වැඩිපුර ලකුණු ප්‍රමාණයක් මෙතන language එකටයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ටෙස්ට් කරන්නේ writing. Almost no errors. කිසිම වැරද්දක් නැතුව well connected sentences. හොඳින් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන වාක්‍ය තියෙනවා නම් ස්පෙලිං නිවැරදිව, punctuation, comma, එතකොට අපි දන්නා full stop හරියට තියලා තියෙනවා ලකුණු 3ම හම්බ වෙනවා. ඊළඟට ලකුණු දෙකක් හම්බ වෙනවා පොඩි වැරදි තිබුණොත් ඒත් නිවැරදි විදිහට වාක්‍ය සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ස්පෙලිං පොඩි වැරදි තිබුණොත් punctuation mark. වාක්‍ය කීපයක් නම් වැරදි නම් ලකුණු 1යි හම්බ වෙන්නේ. දැන් පුතේදුවේ අපි මේ ක්‍රමවේදය ඕගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ උත්තර පරීක්ෂාවට ලක් කරගන්න. සමහරක් වෙලාවට ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවෙකුට කියලා මේ ටික සාකච්ඡා කරලා මේකට ලකුණු කීයක් වාට දෙන්න පුළුවන්ද? බලන්න මේ තියෙන ක්‍රමයට අනුව මගේ හැම වාක්‍යයක්ම ස්පෙලිං, punctuation ඔක්කොම හරි දා. එහෙනම් මට මේ ලකුණු ප්‍රමාණය තියෙනවා. එතකොට ඒක මනසේ අපිට තියාගත්තාම පුතේදුවේ හරිම ලේසි. ඡේදයක් ලිව්වට පස්සේ හරි මට මෙච්චර ලකුණු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒක අපිට ටාගට් කරන්න පුළුවන් විභාගයට. ඊළඟට අපිට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? Yes, so this is the topic, children. An unforgettable day in my life, an interesting person I know. So that the second part we cannot take to describe past incidents. So an unforgettable day in my life could be taken. අද අපි මේ වගේ එකක් සාකච්ඡා කරන්නේ memorable day එකක් ගැන. So the answer is given. Maybe we could skip that as unforgettable day මේ දරුවෙක් ලියපු උත්තරයක් තියෙනවා නේද? Yes. Right. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ assignment එකට යන්න. Yes. මොකද්ද අද අපි දෙන assignment එක? මේ assignment එක අපි වෙනම සාකච්ඡා කරනවා වෙනම වැඩසටහනකින්. දැන් assignments 4ක් විතර අපිට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට අපි assignment එක ඉදිරියේදී email address එකකින් ලැබෙන්න සලස්වනවා. එතකන් බලා ගන්න assignment එකේ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඕගොල්ලෝ assignment එක කරන්න අපි වැඩසටහනේදී ඒ ඔයගොල්ලෝ කරලා තියෙන උත්තරේ නිවැරදිද කියලා ඔයගොල්ලන්ටම බලා ගන්න පුළුවන්. හරි තනුජමිස් අපිට මේක විස්තර කරලා දෙන්නකෝ. So you are going to write about ඔයා සුපර් කරනවද? right.
Yes. So the assignment today is children. You are going to write about the picnic you went last vacation. So look at the pictures. We are guiding you through pictures. Write about the picnic you went last vacation. So the pictures are given. Take it as a guidance and email it to the email address that Terence sir would give. Yes. We have 2 assignments for this week. assignments තියෙනවා දෙකක්. ඉතින් මෙන්න මේ email address එකට රූපවාහිනී English O level මං හිතන්නේ දැන් ඔන්න දැක ගන්න පුළුවන්. රූපවාහිනී English O level @gmail.com හරියට ලියා ගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙයි assignment එක අපෙන් ලබා ගන්න. හරි. තනියම අපි Yes. So the assignment 2 assignment will be, දෙකක් තියෙනවා. Yes. How I spent my last weekend. So this is your second assignment, children. First one talking about your a picnic that you went, and the second one is how I spent my last vacation. So 2 assignments. Send it to the email address that Terence sir has just given you. ඔන්න email address එක ආයි ඔයගොල්ලන්ට දැක ගන්න අපි සලස්වනවා. දැන් email address එකක් තියෙනවා assignments උත් කරන්න පුළුවන්. අපි assignments ටික ඉදිරියේ දවසක වෙනම වැඩසටහනක් එකතු කරලා අපි assignments ටික ඔක්කොම කරනවා. අන්න එදාට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් තනුජමේස් අද මේ presentation එක හදලා ලොකු මහන්සියක් වෙලා අපි දරුවන්ත් එක්ක මේ තොරතුරු බෙදාගත්තු එකට ගොඩාක් ස්තුති කරන්න කැමතියි. ඉතින් අද අපි ජාතික පාසල ඉංග්‍රීසි වැඩසටහන මෙතනින් නවත්තන්න තමයි හදන්නේ. හැබැයි ලබන සතියේත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ වැඩසටහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. එතකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. Have a nice week.